This conference will now be recorded. Yeah, thank you, Anni. So, VI editor ద్వారా we can create a file also. We can create file. If you create a file via VI editor, VI space file name, if you enter into data, if you save the file, then only it will be created. If you didn't save, it won't be created. It will just allow you to enter and it will remove. Remove means it will it won't save. Why? Because you didn't save this file. So if you open a file or if you want to create a file, vi space file name, data enter చేయాలి దానిలో data enter చేసిన తర్వాత you need to save it. Okay, I will show you that practically. Let's my server need to start. Connect to internet. శ్రీకాంత్ నువ్వు ల్యాబ్ సెటప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటా కదా. Okay, this is my IP. I'm using Git Bash as my SSH client just for మీకు క్లియర్ గా కనిపించడం కోసం నేను ఇక్కడ ఫాంట్ సెట్ చేశాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఇన్ టు దస్ pwd. I'm into root. Okay, mkdir. I'm creating one directory, vi demo, cd to enter into directory, cd vi demo. Okay, ls-ltr, nothing is there. Now let's see vi my file. So I am trying to create a file using vi. ఓకే, మామూలుగా ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామండి, వన్ ఎంటీ ఫైల్ టచ్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, టచ్ స్పేస్ మై ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే క్రియేట్ అయింది చూడండి. ఓకే, క్రియేట్ అయింది. టు రిమూవ్ ఏ ఫైల్ rm is the command my file. ఓకే, it will ask you confirmation yes. ఓకే, రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేసేసాను. నౌ లెట్ మీ సీ హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ అ ఫైల్ యూజింగ్ vi my file. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి ఎలా వెళ్తామండి, ఎస్కేప్ i, hi, this is the file which I am trying to create using vi. ఓకే, రాశాను. ఇప్పుడు సేవ్ చేయటం ఎలా అండి, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ :wq. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫైల్ ఉంది. సో నేను vi ద్వారా ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ దానిలో డేటా ఎంటర్ చేశాను. దెన్ I saved it, cat my file. See, it means vi also allow you to create a file, but it is not an empty. vi won't allow you to create an empty file. Okay, see this now, vi my second file. See this has been created. Now I'm not going to enter any data here. It means it's an empty file. Let's see it will allow you to create or not. q, I'm not going to save it. q ls-ltr, it's not going to save. It means ఏంటంటే దీని మీనింగ్, vi also allow you to create a file but it's not going to be an empty. okay, vi editor also మీకు ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయడానికి అలౌ చేస్తుంది, బట్
it should not be an empty file. Empty file create cheyadaniki the one and only command we are having touch. That's it, touch my second. See, it's created now. So touch can be used for create an empty file. VI editor can be used for create a file but should not be an empty with the data only. Okay, అర్థమైందండి ఇక్కడ? Any doubts? I hope understood. Touch is the only way to create an empty file. VI can be create a file with a data. It should not allow you to create a file without a data. Okay, VI ki touch ki adi difference andi. And VI editor can be allow you to modify an existing file. Example, నాకు my file ఉంది, దానిలో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది. My second file ఉంది, అది కూడా దానిలో empty file అయినా if I want to enter VI my send, see, it will allow hi, this is my second file. So to save it, escape shift colon WQ. Cat to see this my వచ్చేసింది. Okay, so this is how you can create a file and you can modify file. To create an empty file, touch. To create a non-empty file, VI editor. To modify your existing file also, VI editor. Okay, so in two ways you can create a file. One is a VI editor, it should not be an empty. Second is a touch. Touch is a command, it can allow you to create a empty file. Okay, సో అదండి ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇంకా కొన్ని వేస్ కూడా ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి విత్ సేమ్ కంటెంట్ ఆఫ్ మై ఫైల్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ ఇది ఎలా వస్తుందంటే, ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఇది నా న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్లో ఈ డేటా ఉంది. విండోస్లో ఎలా చేస్తాం, కాపీ చేస్తాను, ఏదన్నా వేరే లొకేషన్లోకి వెళ్తాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. Okay, copy paste. It will also created one file, right? I am not doing this like this. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అని కొట్టి అలా చేయట్లేదు, జస్ట్ పేస్ట్ చేశాను. పేస్ట్ చేసినా నాకు ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అయింది, అవునా? సో సేమ్ ఇది మనం లైనెక్స్ లో ఎలా ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాం, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్, హౌ టు కాపీ. ఓకే, సిపి, సిపి ఈజ్ అ కమాండ్. సిపి అంటే కాపీ అండి. సిపి మీన్స్ కాపీ, source file, destination file, my copy file. Okay, say this, it's copied. Now ls-ltr, it's having 3 files, means cp also is going to create one file for you. Okay, cp also going to create a file with the same content of your source file. See now, cat my file, sorry, this is also having same data, cat my cp file, copy file, this is also having same data. So cp, source file, destination file, source file, destination file name. Example, see this, touch my copy second file, say this, cp my file, దీని నుంచి ఇది తీసుకుంటున్నాను. నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను ఒక ఫైల్ యూజింగ్ టచ్. it is asking overwrite. If you are having any existing file, if you want to copy, what cp will do, it will override entire data. Okay, it will override means copy second file లో ఏదైనా డేటా ఉంటే, if this file is having any data, it will override complete information. Let me see this example. Let me put something data into my vi, my copy second file ను ఓపెన్ చేసి let me try to put some data. escape I, this data
should override. Okay, let me try to run the same command. It's saying ఏముందండి ఇప్పుడు దీని లోపల cat, దీని లోపల ఏముంది డేటా రైట్ నౌ it is having hi this data should be overridden అనే లైన్ ఉంది ఓకేనా. అండ్ దీనిలో ఏముందండి మై ఫైల్లో hi this is the file which I am trying to create using vi అని ఉంది. Let me run the cp command cp my file with my copy second file. Override చేయాలా yes. ఓకే ఓవర్రైడ్ చేసేసి cat ఏమొచ్చిందండి ఈ లైన్ మొత్తం పోయి హై దిస్ డేటా షుడ్ బి ఓవర్రైడ్ పోయి నాకు ఈ సోర్స్ లో ఏది ఉంటే అదే వచ్చింది. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ 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 కేర్ఫుల్ వైల్ రన్నింగ్ దిస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అండి, ఇదొక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. దీనిలో ఉండే కొన్ని లైన్స్ మీరు దీనిలో అపెండ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో కాపీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఓకే, దీనిలో ఉండే కొన్ని లైన్స్ ని దీనిలో చేయాలి అనుకుంటున్నారు. కాపీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఇట్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్న లైన్స్ ని డిలీట్ చేసి ఇక్కడ సోర్స్ ఫైల్లో ఏది ఉంటే వాటిని ఇక్కడ పెట్టింది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ కాపీ ఓవర్రైట్ సెకండ్ ఫైల్. ఓవర్రైట్ చేయాలా ఎస్ కొడితే దెన్ గాన్ ద కంటెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ గాన్ అండ్ ద కంటెంట్ ఇన్ ద సోర్స్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పుట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కట్ పేస్ట్. ఈ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఉన్నది మొత్తం తీసేసి సోర్స్ ఫైల్లో ఏది ఉంటే దాన్ని పేస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ లైక్ దిస్ సిపి ఓన్లీ కాపీ కొట్టారండి. ఓన్లీ కాపీ కొడితే ఏమైంది ఇందాక ఓన్లీ కాపీ కొడితే సిపి ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఈ ఫైల్ని తీసుకోండి సిపి స్పేస్ ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చారు, అది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యలేదు. క్రియేట్ అయ్యలేకపోతే ఓవర్ రీడ్ అని ఏముంది ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఎంటీ ఫైల్ and it will copy the content from your source file. Okay, that is how copy will work. Copy will work if it is an existing file you want to trying to copy from one file to another file, both are existing. It will copy the content from source file to destination file. Overwrite. Okay, if you are trying to copy from one existing file to new file, it is going to just copy the lines. Okay, overridden అవ్వదు, అది కాపీ మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, సో కాపీ అలా వర్క్ చేస్తుందండి. నౌ హౌ టు కట్ అండ్ పేస్ట్, హౌ టు మూవ్ వన్ ఫైల్ ఫ్రమ్ వన్ ఫైల్ టు అనదర్ ఫైల్. సో mv is a command. mv is the command. See how move, what is the difference between move and the copy ఏంటో చూడండి. నౌ ls-ltr ఇక్కడ నాకు ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయండి 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 4 ఫైల్స్ ఉంటే నౌ సి మై కాపీ సెకండ్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను, మూవ్ this file name and నేను ఒక ఫైల్ ఇస్తున్నాను మై న్యూ ఎంవి ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా చూడండి ఇక్కడ ls-ltr 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ cp this and this third file, it's created fourth file, fifth file. Okay, now I am having 5 files. Copy is not going to move, means it's the file count is not reduced here. 5 files, it's generated one new file. Now see how move will work. mv this space my new mv file. See what is happened here. Now also 5 files only. Where is this? ఈ ఫైల్ లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఈ ఫైలే రీనేమ్ అయింది. ఈ ఫైలు ఎంవి కమాండ్ ద్వారా కొట్టినప్పుడు ఇట్ ఈస్ రీనేమ్డ్ విత్ దిస్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ ద ఎంటైర్ కంటెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఈజ్ మూవ్ టు దిస్ అండ్ దిస్ ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ vanished. ఓకే, మీన్స్ మూవ్ అయిపోయింది. సో యూ మే గెట్ ఎ క్వశ్చన్, హౌ టు రీనేమ్ ఏ ఫైల్?
how to rename a file in interview, how to rename one simple file. Rename ఎలా చేస్తాం simple file. So the command is move file name, old file name and new file name. Okay, old file name, new file name చేస్తే then it is renamed. See my copy third file లేదు కండి ఇక్కడ, just my new move file అని ఉంది. ఇప్పుడు దీనిలో డేటా చూస్తే it should be same. See, this is the file which I am trying to, I copied from this file to this file and copied to this file. Now I moved this as a my mv file అని చెప్పి రీనేమ్ చేసుకున్నాను. సో మూవ్ కి కాపీకి డిఫరెన్స్ ఏంటండి, it will copy from one file to another file. Source and destination will be available. Okay, it's not going to remove any file, it should be, it is available. But move, what is move doing? Just it's copying the entire data to destination file. How to resemble this here? See, ఇక్కడ సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, ఈ న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేశానండి. ఓకే, ఇప్పుడు అలా కాకుండా లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ హియర్ ఫస్ట్. ఓకే, నౌ కట్ చేశాను, కట్, ఇఫ్ ఐ గో టు హియర్ పేస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉందండి ఫైల్, లేదు కదా, అది ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. జస్ట్ లైక్ ఏ కట్ పేస్ట్ అండి. మూవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కట్ పేస్ట్. ఓకే, మూవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కట్ పేస్ట్. బట్ కట్ పేస్ట్ చేస్తే మనకు అక్కడ ఏమవుతుందంటే రెండు సేమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, రెండు సేమ్ నేమ్స్ కూడా ఉండేటట్టు చేయొచ్చు. చూడండి, ఎంవి మై న్యూ ఫైల్, బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ లొకేషన్. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ ఫైల్ని వేర్ లోకి మూవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. వేర్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను ఈరోజు క్లాస్లో. మూవ్ చేశాను, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అ కట్ హియర్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ అండర్ లొకేషన్ ఆఫ్ వేర్. సి నౌ ls-ltr ఇక్కడ లేదండి. ఈ మూవ్ ఏం చేసింది, రీనేమ్ చేసింది. ఒక ఫైల్ సేమ్ లొకేషన్ లో మీరు మూవ్ కొడితే ఈ ఫైల్ ని ఈ ఫైల్ గా రీనేమ్ చేసిందండి. ఈ మూవ్ ఏం చేసింది, ఇక్కడ నుంచి ఫైల్ కట్ చేసి cd/var లోకి వెళ్ళి ls-ltr కొడితే చూడండి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసింది. ఓకే, so move is used for renaming a file if you enter source and destination in same location. Okay, move will do rename if both files are located in same location, and move also will do cut and paste operation also. It will cut and it will paste. If you give destination location is separate, okay, separate ga unte it will just cut and paste. See one more example, mv my new file into, for example, opt space my config file and ichchanandi. Now see how it will act. It's moved. If you go here /opt, ఇక్కడ చూడండి ls-ltr ఇక్కడ లేదండి, my new file లేదు, my new move file లేదు. Now go to opt/opt. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ opt అంటే ఏంటి, వేర్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ మర్చిపోండి. జస్ట్ మూవ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో చూడండి. ఓకేనా, ls-ltr. నౌ సి మై కాన్ఫిగ్ ఫైల్ గా వచ్చింది. దీంట్లో ఏముందండి, సేమ్ డేటా ఉంది. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్, హౌ మూవ్ వర్క్స్. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ MS Paint. MS Paint లో ఇది చూడండి అసలు మూవ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో. నేను ఒక లొకేషన్లో ఉన్నానండి, నా లొకేషను ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఏ ఉంది, ఫైల్ బి ఉంది. ఓకే, నేను MVA స్పేస్ డి అని కొడితే, ఓకే, MVA స్పేస్ డి అని కొడితే ఇట్ విల్ రీనేమ్. ఓకే, రెండు సేమ్ లొకేషన్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, సిటీ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ రీనేమ్. ఓకే, అలా కాకుండా నేను నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే MVA స్పేస్ /var అని ఇచ్చాను. ఓకేనా, /var అని ఇచ్చాను. వాట్ ఇట్ ఈస్ డూ, it will do cut and paste.
కట్ చేసి పేస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అలా కాకుండా నేను ఈసారి ఏం చేశానంటే mva/var/my_file అని ఇచ్చాను. What it will do, it will cut from here and it will save the data with this name. It means rename కూడా చేస్తుంది. It will cut and rename, paste it on var location. Okay, cut and rename as my file in /var directory. ఓకే, అర్థమైందండి? ఇక్కడ సేమ్ మనం ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వట్లేదు, ఇక్కడ జస్ట్ లొకేషన్ ఇస్తున్నాం. డెస్టినేషన్ లో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చామండి, సేమ్ లొకేషన్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాం, రీనేమ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డెస్టినేషన్ లో ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ లొకేషన్ ఇచ్చాం, జస్ట్ కట్ పేస్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాము, లొకేషన్ ఇచ్చాము. సో కట్ చేసి రీనేమ్ చేసి పేస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అది డిఫరెన్స్. అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, లెట్ మీ షో దిస్ ఇన్ విండోస్. ఈ ఫైల్ ఉందండి. ఓకే, ఈ ఫైల్ని నేను Ctrl+A కొట్టి Ctrl+X కొట్టా. Ctrl+X కొట్టి నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఏదో ఒక ఫైల్, న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి వేరే లొకేషన్కి వెళ్తాను. టు మేక్ ఇట్ సింపుల్, if I go some other location, let me go to any location. Here I can't paste directly, I'm not getting paste. I need to create a file name, any file name. Hi, this is demo, then only I can paste it, right? Otherwise I'm not going to get this, correct? So like same thing also it will do in Linux also. Okay, same thing it will do in Linux also. Linux also it will create one empty file for you and it will try to save this. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అడగకపోతే నాకు తెలియదు మీకు అర్థమైందో లేదో. మూవ్ చాలా చాలా సింపుల్ కమాండ్. ఇట్ విల్ ట్రై టు రీనేమ్ యువర్ ఫైల్. Just move from source to destination. If you give source location only, it will move with the same name. If you in a source location, if you give new file name, it will rename that file as a new file name. సో ఎక్కడ వాడతాం ఇది అసలు మూవ్ ఎక్కడ వాడతాము? ఫస్ట్ సినారియో రీనేమ్ చేయడానికి. సెకండ్ సినారియో ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక లొకేషన్ కి పర్మనెంట్ గా మూవ్ చేయడానికి. మనం ఫైల్ ని ఒక లొకేషన్ నుంచి, ఒక లొకేషన్ అంటే సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఉందండి. సి డ్రైవ్ నుంచి డి డ్రైవ్ కి మనం పర్మనెంట్ గా ఎలా చేస్తాం, అలాగే వేర్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంది, లేదా 2 డైరెక్టరీలు ఉన్నాయి. మై డైరెక్టరీ 1 అని, మై డైరెక్టరీ 2 అని ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఫైల్స్ ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి ఎలా మూవ్ చేస్తాం? మూవ్ విత్ ద సేమ్ నేమ్, మూవ్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ స్పేస్ నా M1 డైరెక్టరీ నుంచి M2 డైరెక్టరీకి, లేదా M2 డైరెక్టరీ నుంచి M1 డైరెక్టరీకి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మూవ్, if you want to move but file name should not be same, you can run this command. Okay, move will act 3 types. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అండి? పర్మనెంట్ గా అక్కడికి పేస్ట్ అయిపోతుందండి డెస్టినేషన్ లొకేషన్ లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ గివ్ న్యూ నేమ్ తో వెళ్ళిపోతుంది, లేదా ఇఫ్ యూ గివ్ ఓల్డ్ నేమ్ తో అలాగే ఉంటుంది. అది మూవ్ వల్ల యూజ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? మూవ్, ఇఫ్ నో డౌట్స్ మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. టుడే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కాపీ. అర్థమైంది కండి? కాపీ. ఓకే, కాపీ ఆల్సో సీ దిస్. నౌ ఐ am in this cp. ఈ ఫైల్ ని నేను తీసుకుంటున్నాను. డెస్టినేషన్ లొకేషన్ మళ్ళీ వేర్ ఇచ్చాను. సీ దిస్ ls-ltr. ఈ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది. మూవ్ కి కాపీకి డిఫరెన్స్ ఇదేనండి. మూవ్
ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి హియర్, జస్ట్ మూవ్ చేస్తుంది అంటే కట్ పేస్ట్ చేస్తుంది. బట్ కాపీ ఏం చేస్తుందండి, మనం కాపీ సెలెక్ట్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి పేస్ట్ చేస్తాం కదా విండోస్ లో, కానీ ఇక్కడ ఫైల్ ఉండేది అక్కడ ఫైల్ ఉండేది. సో కాపీ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు cd/var లోకి వెళ్ళి ls-ltr కొడితే ఇక్కడ కూడా ఫైల్ ఉంది. ఓకే, రెండు లొకేషన్స్ లో ఫైల్ ఉంది. లెట్ మీ సీ దిస్ cp, this config file. Now var tmp my config file 1. ఇప్పుడు నేనేం చేసినానంటే, ఓకే ఈ ఫైల్ని కాపీ చేయి విత్ దిస్ నేమ్, ఈ లొకేషన్లో విత్ దిస్ నేమ్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాను. లెట్ మీ ట్రై దస్, ఇట్ విల్ ఆల్సో వర్క్. cd var temp ls-ltr. See, my new file has been created and it is copied, but here also cd var, here also this file present, my config file ikkada undi, var tmp లో కొత్త నేమ్ తో కూడా క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా. సో సిపికి మూకి తేడా అంటే, సిపి విల్ బి ప్రజెంట్, సిపి కొట్టినప్పుడు సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఫైల్స్ సేమ్ లొకేషన్స్ లో ఉంటాయి. మూ కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే కట్ పేస్ట్ అండి, కాపీ పేస్ట్ కట్ పేస్ట్ అండి, జస్ట్ మీరు అలాగే అర్థం చేసుకోవాలి. కాపీ పేస్ట్ కట్ పేస్ట్. కాపీ చేసినప్పుడు రెండు లొకేషన్స్ లో మన ఫైల్స్ అక్కడే ఉంటాయి. కాపీ అండ్ నేను వేరే ఏదో ఒక డైరెక్టరీకి వెళ్ళి పేస్ట్, నాకు ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంది, నా ప్రీవియస్ లొకేషన్ లో కూడా ఫైల్ ఉంది. అదే కట్ పేస్ట్, ఇక్కడ కట్ పేస్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లేదు ఫైల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అది జస్ట్ మూకి కాపీకి తేడా. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ప్లీజ్ మాట్లాడండి, కానీ ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి. డౌట్స్ ఉన్నాయా లేవా, లేదంటే లేవని చెప్పండి, ఉంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ అ డౌట్స్. లేవమ్మా. Okay, okay, great. Now we'll see file system hierarchy. Okay, this is very important topic in Linux. Okay, normal ga manaki, even if you show in Windows, see here how the path will be. Chudandi ikkada C drive తో స్టార్ట్ అవుతుంది, c:/user/lakshmi/desktop DevOps, ఇది కంప్లీట్ పాత్. ఓకేనా, C:/ తో స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ మనకి లైనెక్స్ లో ఏంటంటే ఏ పాత్ అయినా స్టార్ట్ విత్ రూట్. రూట్ ఈజ్ అ బేస్ డైరెక్టరీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, రూట్ ఈజ్ అ బేస్ డైరెక్టరీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. ఇక్కడ విండోస్ లో సి డ్రైవ్ ఎలాగో, ఇక్కడ విండోస్ లో మీరు చూడండి పాత కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ C:. లెట్ మీ కాపీ దిస్, paste here. See here how it is showing C:. స్టార్టింగ్ లో ఏముందండి, C:. ఉంది. It means it is a base location for every directory. Base location ఇక్కడ మనకి C drive ఉంది, C drive is the base location. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ C://. C://. This is the base location in Windows. Okay, this is the base location in Windows. In Linux, root is the base location. Okay, సో ప్రతి పాత్ నేను ఇక్కడ మీరు ఏది ఎంటర్ చేస్తున్నా, నేను cd/var, cd/opt, cd/var tmp, ఇది ఇక్కడ ఏది ఎంటర్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ నేను స్లాష్ ఎంటర్ చేస్తున్నానండి. ద రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, the base directory for entire directories root. Root is the base directory. Okay, root is the base directory. Under root, whenever you install any OS in Unix side ఏ OS install చేసినా you will get these default hierarchies and these default file systems or these default directories ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. నేను క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. I don't want to create all this. It's not required to create all these directories. By default, under root, whenever you install Linux OS, Linux operating system, whenever you install Linux operating system, you will get all these directories. Bin,
opt boot /root /dev ఇలా చదవండి /bin /opt స్లాష్ ఎందుకంటే bin /opt /boot. It means what all this? Okay, cd slash ఇక్కడికి వెళ్ళండి ls దిస్ ఇస్ బేస్ అని చెప్పాను కదా ls-ltr ఇక్కడ చూస్తే చూడండి bin var opt root run etc dev sys ఇక్కడ చూపించే ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయి చూడండి నేను ఇక్కడ చూపించే ప్రతి ఒక్కటి ఓకే see here srv ఉందండి /mnt ఇక్కడ చూడండి /mnt ఉంది /srv ఉంది /media ఉంది bin bin ఉంది /lib64 దీనిలో లేకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉంది lib ఉంది lib అండ్ sbin ఉంది usr ఇవన్నీ నేను క్రియేట్ చేయలేదండి ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ గా whenever you install linux operating system ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి ఓకేనా బై డిఫాల్ట్ గా వస్తాయండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి /usr అంటే రూట్ కింద usr ఉంది ఈ usr కింద లోపల చైల్డ్ డైరెక్టరీస్ ఇవి ఉన్నాయండి చూడండి ఇప్పుడు నేను కి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ పాత్ లో ఉన్నాను ఓకేనా జస్ట్ cd usr అంటే సరిపోతుంది నేను ఇప్పుడు pwd కొడితే చూడండి నేను /usr లో ఉన్నాను నేను ఎక్స్ప్లిసిట్ గా స్లాష్ పాస్ చేయలేదు బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ స్లాష్ ఓకే ఇన్సైడ్ స్లాష్ ఉన్నాను కాబట్టి జస్ట్ cd usr అంటే /usr I entered into /usr okay now let's see what are all the directories present in /usr compare this diagram see this under /usr this diagram is saying you will have bin undanడి bin say this and include what is this include ఉంది okay ఓకే ఇంక్లూడ్ ఉంది లిబ్ ఉంది sbin ఉంది సో దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ హైరార్కీ విల్ బి ఫస్ట్ స్లాష్ ఆ తర్వాత స్లాష్ కింద different directories these are all very important directories which is going to get whenever you install your linux operating system these are all directories అండి under usr ఏమున్నా గానీ అవి var కింద ఏమున్నా అవి ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ గా whenever you install your linux operating system బై డిఫాల్ట్ గా ఇవన్నీ వస్తాయండి ఇది విండోస్ లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు సి డ్రైవ్ కి వెళ్తే సి డ్రైవ్ లో ఈ డ్రైవర్స్ ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ యూజర్స్ డాక్యుమెంట్స్ డౌన్లోడ్స్ ఇవన్నీ మనం ఎవరు క్రియేట్ చేయమండి ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ నో రైట్ you are not going to do this program file directory is by default it is going to get whenever you install your operating system windows directory you are not going to create it is automatically going to create whenever you install your windows operating system correct so these are all by default you are going to get when you install your windows operating system in the same way linux also you are going to get all these directories you are going to get when you install your linux operating system okay so what is the use of this each file system you need to understand okay bin అసలు bin లో ఏమున్నాయి చూడండి bin కి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమున్నాయో cd slash ఫస్ట్ నేను బేస్ డైరెక్టరీ అని చెప్పాను స్లాష్ కి వెళ్ళాను cd bin ls-ltr let me run see bin లో ఏమున్నాయండి ఇవన్నీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి అన్ని ఫైల్సే ఎల్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను ఫైల్స్ ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ ఆల్ బైనరీస్ అండి bin అంటే బైనరీ ఓకే bin మీన్స్ బైనరీ దీస్ ఆర్ ఆల్ బైనరీస్ ఓకే see this these are all binary files okay
బైనరీ ఫైల్స్ అంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే సమ్ కమాండ్స్ అండి. ఓకే, text to wave, this is one command. Okay, tbl, this is one command. Okay, q to toc, this is one command. systime, this is one command. Okay, these are all binaries. Slash bin is having binaries. Slash bin is having binaries. What slash opt is having? Slash opt is having all the softwares which are installed. Okay, how to come back అండి, నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిన్ లో ఉన్నాను. pwd /bin. How to come back? One step backward. I want to come to root. What is the command to come back one step forward? Backward. cd dot dot, right? cd dot dot. Now I came to here. Now let me go to cd opt ls-ltr c rs rh cd rh ls. ఇక్కడ ఏం లేవండి ఓపీటీలో. ఓపీటీ యాక్చువల్గా ఏముంటాయంటే ఆల్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్. ఆల్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో మనం చూడండి, ఏదైనా నేను పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఒరాకిల్ విఎం ఇన్స్టాల్ చేశాను, మైక్రోసాఫ్ట్ వన్ డ్రైవ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 15 ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్రతిదీ విండోస్లో నేను గిట్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్రతిదీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కి ఎలా వస్తుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ లైనెక్స్ ఓపీటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆల్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్. థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఓఎస్ తో కాకుండా మనం ఎడిషనల్ గా ఏది ఇన్స్టాల్ చేసినా ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఓపీటీ. నాది ఇది కొత్త సర్వరు, మొన్న మీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే రోజే ఇన్స్టాల్ చేశాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ it's not, I haven't installed any third party software. Because of that reason opt is empty, or else opt also will have some files which is installed. Okay, so opt is for that. థర్డ్ పార్టీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బూట్. బూట్ అంటే ఏంటంటే ప్రైమరీ బూట్ లోడర్ అండి. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీబూట్ ది సర్వర్, ఆర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు బూట్ ద సర్వర్, ద బూట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బూట్ పార్టిషన్. బూట్ పార్టిషన్ అంటే మీ ప్రైమరీ బూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దీనిలోనే ఉంటుంది సర్వర్ బూట్ అవ్వడానికి. సో బూట్ పార్టిషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ యువర్ ప్రైమరీ బూట్ పార్టిషన్. ఓకేనా. స్లాష్ రూట్. రూట్ ఏంటంటే రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ అంటే అడ్మిన్ యూజర్ అండి, అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మామూలుగా మనం ల్యాప్టాప్ లో అయితే అడ్మిన్ యూజర్. అడ్మిన్ యూజర్ అంటే సూపర్ యూజర్. ఓకే, సూపర్ యూజర్. సూపర్ యూజర్ మామూలుగా విండోస్ లో ఎలా ఉంటారంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారండి. అడ్మినిస్ట్రేటర్. లైనెక్స్ లో అయితే రూట్ ఈజ్ అ సూపర్ యూజర్ అండి. రూట్ ఈజ్ అ సూపర్ యూజర్. హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆల్ ప్రివిలేజెస్. ఓకే, ఆల్ ప్రివిలేజెస్. ఈ root user having all the privileges, he can do whatever he want. If you log in as a root user, you are having complete privileges. Okay, it means you can delete anything, you can create anywhere, you can do whatever you want. Is a super privileges ఉంటాయి. సూపర్ ప్రివిలేజెస్ అంటే ఫుల్ ప్రివిలేజెస్, కంప్లీట్ ప్రివిలేజెస్, యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను కదా, నేను ఇక్కడ ఐడి, ఐఎమ్ a root user. Okay, I'm a root user. Now let me log in as a OS boxes user. Okay, I'm into OS boxes user. Let me run cd/bin. Okay, ls-ltr. Let me try to remove any rm atrm. But what I'm getting, I don't have privileges, permission denied. It means I don't have privileges. నేను ఈ పర్మిషన్స్, ఈ ప్రివిలేజ్, పర్మిషన్ డినైడ్ ఎందుకు వస్తుంది అవన్నీ నేను పర్మిషన్స్ గురించి, ఓనర్షిప్ గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ యూజర్ అండ్ రూట్ యూజర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ రూట్ యూజర్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, ఎగ్జిట్. లెట్ మీ గో టు /var. ఇక్కడ నాకు ఇందాక ఒక ఫైల్ ఉంది, దీనిలో నేను vi మై ఫైల్, దీనిలో ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేసుకుంటాను.
సో ఎంటర్ చేసుకున్నాను, సేవ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ లెట్ మీ స్విచ్ యాజ్ ఓఎస్ బాక్సెస్ యూజర్. ఓకే, cd/var సేమ్ ఆపరేషన్ ట్రై చేస్తాను. నేను ఇందాక రూట్ తో చేసిన ఆపరేషన్ ట్రై చేస్తాను. vi my config file. Let me try to enter some data. wq. What I am getting? You don't have permissions. Can't open a file for writing because I don't have privileges. Whereas if I am a root user, I can do whatever. But if I am logged in as a OS boxes user, I don't have privileges. Means restriction అవుతుందండి, restrict చేస్తున్నారు మనల్ని, because I am not a root user. So if you are a root user, you are having super privileges, you can do whatever you want. But if you are not, if you are a normal user, then you are having enough privileges only. Whatever all the privileges are required, we will allow. As a admin, what we need to do at the time of user administration గురించి చెప్తానండి. యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది. దానిలో ఏంటంటే ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. నార్మల్ గా ఎవరికైతే మన సర్వర్ లో యాక్సెస్ కావాలో ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ యూజర్ కి ఎనఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఇస్తామండి. ఎనఫ్ ప్రివిలేజెస్. ఎగ్జాంపుల్, ఆ యూజర్ మనమైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, మనకు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ విఆర్ అడ్మిన్ మనకు కూడా కంప్లీట్ యూజర్ యాక్సెస్, రూట్ యాక్సెస్ ఉండదండి. దాన్ని మనం సూడో అని ఒకటి చెప్పుకుంటాం కాన్సెప్ట్. యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్పుకునేటప్పుడు సూడో ప్రివిలేజెస్ ద్వారా మనకి కావాల్సిన రైట్స్ వరకే ఇస్తారు ఈ దీంట్లో. ఓకేనా, సర్వర్స్ లో. సో సూడో ప్రివిలేజెస్ ద్వారా we can elevate the privileges. So come back to our topic. So this root is root home directory, root user home directory. Okay, dev means all the devices, means hard disk, keyboard, mouse, అవన్నీ ఏవైతే నా సర్వర్ కి అటాచ్ చేసి ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ లిస్ట్ అయి ఉంటాయండి. dev/dev. Okay, let's see /dev what are all there now. cd/dev ls-ltr. See, these are all బస్ అంటే మన బస్ కాదండి, అది మన సర్వర్ కి బస్. సర్వర్ నుంచి హార్డ్ డిస్క్ కి కనెక్ట్ చేసే డివైస్ ని బస్ అంటారండి. ఓకే, టీటీవై టెర్మినల్ 1, టెర్మినల్ 0, పోర్ట్, ఒక పోర్ట్ కనెక్ట్ అయ్యింది, ఏ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, టెర్మినల్స్ ఏంటి, అండ్ ఇవన్నీ డివైజెస్ అండి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క డివైజ్. నిక్ కార్డ్, నెట్వర్క్ త్రూపుట్ కార్డ్, నెట్వర్క్ లేటెన్సీ కార్డ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ డివైజెస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ సర్వర్. ఓకే, మనం ఇది వర్చువల్ సర్వర్ కాబట్టి మనకి అన్ని కనిపించట్లేదు. మామూలుగా అయితే కీబోర్డు, మౌస్, మళ్ళీ అక్కడ ఏమన్నా కన్సోల్ ఉంటే కన్సోల్, ఇవన్నీ కనిపిస్తాయండి మామూలుగా మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, /dev అంటే డివైజెస్ డైరెక్టరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎస్బిన్. బిన్ అంటే నార్మల్ యూజర్ కమాండ్స్, ఎస్బిన్ అంటే సూపర్ యూజర్స్ కమాండ్స్. ఓకే, సూపర్ యూజర్ ఎవరండి? రూట్ రన్ చేసే కమాండ్. cd/sbin. See, these are all super user commands, means root commands, root privileged commands. See here the permission. If you see here permissions మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. జస్ట్ ఇక్కడ ఏముందండి, ఇక్కడ జస్ట్ చూస్తే ఈ రెండిటికి అబ్జర్వ్ చేయండి. rwx rx rx అని ఉంది. cd/bin ls-ltr. See here ఇక్కడ ఏముందండి, మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్, అసలు ఆర్ఎక్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ నేను చెప్తాను. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏముందండి, ఇక్కడ డబ్ల్యూ లేదు ఈ రెండు ప్లేస్ లో. బట్ ఇక్కడ చూడండి అన్ని ప్లేస్ లో డబ్ల్యూ ఉంది. డబ్ల్యూ అంటే రైట్. ఓకే, రైట్ అని అర్థం. బట్ కానీ ఇక్కడ లేదు, రైట్ ప్రివిలేజెస్ లేవు. ఇక్కడ అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంది. సో బిన్ లో ఏంటంటే ఎవరైనా బిన్ లో ఉన్న కమాండ్స్ ని రన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, బట్ కమింగ్ టు /sbin, it is restricted. Only some people only can be execute. See here this.
సమ్ పీపుల్ ఓన్లీ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఆ సమ్ పీపుల్ ఎవరు అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. ఎస్బిన్ అంటే ఏంటంటే సూపర్ యూజర్ ఓన్లీ రన్ దీస్ కమాండ్స్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఎస్బిన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్బిన్. బిన్ కి ఎస్బిన్ కి ఏంటంటే బిన్ నార్మల్ యూజర్ కమాండ్స్, ఎస్బిన్ సూపర్ యూజర్ కమాండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈటీసీ. ఈటీసీ ఏంటంటే ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఈటీసీలో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి? లెట్ మీ గో టు /etc. ఇక్కడ చూడండి అన్ని, నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఇంకా నేను అంటే ఏంటో చెప్పలేదు. ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ వన్ ఫైల్ passwd అనేది ఒక ఫైల్ అండి. ఇది ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఇదేమి ఉంటాయంటే దీనిలో ఈ సర్వర్లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, రూట్ యూజర్ కూడా రూట్ యూజర్ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, బిన్ అనే యూజరు, డీమన్ అనే యూజరు, ఇవన్నీ ఇది ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అండి. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్నిటినీ సేవ్ చేసే మన లొకేషన్ వచ్చేసి ఈటీసీ. ఓకే, ఈటీసీ ఈజ్ ద లొకేషన్ which you can save complete configuration files. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయండి. ఎస్ఆర్వి అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, సో లైట్ తీసుకోండి. హోమ్ మీన్స్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఎవరైనా యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తే వాడు లాగిన్ అవ్వగానే వాడు వర్క్ చేసుకోవడానికి ఒక లొకేషన్ ఇవ్వాలి, కాబట్టి వాళ్ళ అందరి హోమ్ డైరెక్టరీస్ మనం ఈ హోమ్ లొకేషన్ లో ఇస్తామండి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఓఎస్ బాక్సెస్ హోమ్ డైరెక్టరీ చూడండి ఏముంటుందో. su-os boxes. నేను ఇక్కడికి లాగిన్ అవ్వగానే చూడండి నా హోమ్ డైరెక్టరీ అండర్ /home లో ఉంది విత్ మై యూజర్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏది క్రియేట్ చేసుకున్నా నాకు ఈ హోమ్ డైరెక్టరీ మీద కంప్లీట్ ఫుల్ యాక్సెస్ ఉండేది. ఫుల్ యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ ఫైల్, I can delete a file, I can modify any file. So this is my location, this is my own location. ఈ విండోస్ లో కూడా ఇలాగే వస్తుందండి. చూస్తే మీరు ఇక్కడ యూజర్స్ అని ఉంటది, ఇక్కడ నా యూజర్ పేరు లక్ష్మి అండి, ఇది నా హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఇది నా హోమ్ డైరెక్టరీ, లక్ష్మి ఈజ్ మై హోమ్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్, నా డెస్క్టాప్ అండ్ నా ఎస్ఎస్హెచ్ కాన్ఫిగరేషన్, నా క్రెడెన్షియల్స్, నా మై టెస్ట్, నేను ఏది క్రియేట్ చేసుకున్నా ఇట్ విల్ సేవ్ అండర్ మై హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, నా డెస్క్టాప్ మీద ఏమున్నాయో అవన్నీ నా హోమ్ డైరెక్టరీ డెస్క్టాప్ అండి ఇది. ఓకే, ఇవన్నీ నా డైరెక్టరీ, నా హోమ్ డైరెక్టరీ. సేమ్ అలాగే Linux లో కూడా every user having their own home directory. Okay, if I switch to user cd, sorry, exit. Now I am into root user cd. Now what is my home directory? Root user home directory root అండి, /root. ఓకే, నేను చెప్పాను ఇందాక /root అనేది రూట్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. /root కి /root is a root user home directory. ఓకే, అలాగే హోమ్ ఏంటంటే అదర్ యూజర్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఇవ్వడానికి /home వాడతాం. టెంప్ అంటే టెంపరరీ ఫైల్స్, ఆల్ టెంపరరీ ఫైల్స్. ఓకే, ఏదైనా లాగ్స్ కానీ ఏవైనా జనరేట్ అవుతూ ఉంటే దట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ టెంప్. ఓకే, cd/tmp ls, దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరరీ ఫైల్స్ అండి. So for example, any application is running, it is generating some temporary data, it will save in /tmp. Okay, if you reboot your server, this everything is gone. Temporary is a temporary location అండి. మనం రీబూట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని లెగిసిపోతాయి. ఓకే, మీరు టెస్ట్ చేయండి, ఈరోజు కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయండి, ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి మీరు రీబూట్ చేయండి సర్వర్, ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం గాన్. Okay, temporary is a temporary location only, just until you reboot it will be there. If you reboot the server then everything is gone. Okay, that is called temp. And next is a lib. These all library files. ఇక్కడ బైనరీ ఫైల్స్ అంటున్నాం, ఇవి లైబ్రరీ ఫైల్స్ అంటున్నాం. లైబ్రరీ ఫైల్స్ అంటే which required to run some processes. ఓకే, సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అనుకోండి, ఏదన్నా ప్రాసెస్ రన్ చేయాలన్నా, ఏదన్నా కమాండ్స్ రన్ చేయాలన్నా, ఏదన్నా అప్లికేషన్స్ రన్ చేయాలన్నా సమ్ బైనరీస్ కావాలి, సమ్ లైబ్రరీస్ కావాలి. ఈచ్ బైనరీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు వన్ లైబ్రరీ అండి. ఓకేనా, నేను స్టార్టింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఒక కమాండ్ ఒక సర్వీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పాను. సో అలాగే
సర్వీస్ రన్ అవ్వాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లైబ్రరీస్ కూడా ఉండాలండి. లైబ్రరీస్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో /lib is the location to save your entire libraries. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు /usr. /usr ఏంటంటే ఇక్కడ బిన్ను ఎస్బిన్ను చెప్పుకున్నాం. ఈ రెండు ఏంటంటే సూపర్ యూజర్ కమాండ్స్ అని చెప్తాం. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక యూజర్ని యాడ్ చేసాం. ఈ యూజర్ ఏ కమాండ్స్ రన్ చేయగలడు? /usr లో ఉండే కమాండ్స్ అన్ని రన్ చేయగలడు. బిన్ను, ఎస్బిన్ను, ఇక్కడ మళ్ళా ఇవి యూజర్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ అండి. /usr లో యూజర్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యాడ్ చేసే యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఇస్తామని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ యాడ్ చేసే యూజరు ఏమేం కమాండ్స్ రన్ చేసుకోగలడు. సో అండర్ యూఎస్ఆర్ బిన్ లో ఉండే కమాండ్స్, అండర్ యూఎస్ఆర్ఎస్ బిన్ లో ఉండే కమాండ్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా లిబ్ ఉంది. ఇక్కడ లిబ్ అంటే ఈ లిబ్ రూట్ సంబంధించిన లైబ్రరీ ఫైల్స్, ఈ లిబ్ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసే యూజర్స్ కి సంబంధించిన లైబ్రరీస్. ఓకేనా, సో ఇలా యూజర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం సపరేట్ గా పెట్టుకుంటాం. అన్ని కమాండ్స్, బిన్ను, ఎస్ బిన్ను, లైబ్రరీస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ depending on the users which we are going to add here. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీడియా అంటే మళ్ళీ టేప్ లైబ్రరీస్, సిడి డ్రైవ్, అవేదన్నా పెన్ డ్రైవ్, అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీడియాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ /var అంటే వేరియబుల్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు అందులో ఉండే ఫైల్స్ కానీ డైరెక్టరీస్ కానీ మారుతూ ఉంటాయండి. దాని సైజు వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, లాగ్ అనేది ఒక డైరెక్టరీ తీసుకుని /var/log లో ఉండే డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ అన్ని లాగ్ ఫైల్స్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ cd/var/log ls-lpr. ఇక్కడ ఉండేవన్నీ వేరీ అవుతూ ఉంటాయండి ఎప్పటికప్పుడు. ఈ మెసేజెస్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటది. టైల్ అంటే ఒక కమాండ్ అండి, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. if you see here, every time it is going to modify, means every time someone application or might be operating system something is putting inside this, every time it is getting vary. సో అలా వ్యారీ అయ్యే ఫైల్స్ అన్నిటిని మనం వేర్ లో పెట్టుకుంటామండి. వేర్ అంటే వేరియబుల్, వ్యారీ అవుతూ ఉంటది. సో ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఫైలు ఎవ్రీ టైం అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటది. మేబీ బై అప్లికేషన్, మేబీ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మేబీ బై సమ్ యూజర్. లాగ్ ఫైల్స్ అండి, లాగ్ ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి జనరేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. మన అప్లికేషన్ వాడుతుంటే లాగ్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతూనే ఉంటది. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం వేరియబుల్ లో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, /mnt అంటే ఏంటి? /mnt అంటే టెంపరరీ మౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్, మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఒక పెన్ డ్రైవ్ ని అటాచ్ చేశారండి. మీరు ఒక పెన్ డ్రైవ్ ని అటాచ్ చేయగలనే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఒకటి వస్తుంది కదా, ఏదో ఎఫ్ డ్రైవ్ అనో జీ డ్రైవ్ అనో ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా. సో సేమ్ అలాగే ఆ ఎఫ్ డ్రైవ్ జీ డ్రైవ్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ సి లాగానే వస్తుంది. సేమ్ అలాగే మనకి ఏదన్నా ఒక డివైస్ ని అటాచ్ చేయగలనే మన సర్వర్ కి /mnt మీద మౌంట్ అవుతుందండి. అది /mnt. ఓకేనా, టెంపరరీ మౌంట్. /mnt ఈజ్ అ టెంపరరీ మౌంట్. ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో మనం పెన్ డ్రైవ్ అటాచ్ చేసి ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ కదండి. మనం పెన్ డ్రైవ్ తీసేయగలనే ఇక్కడ ఉండేది పోతుంది. ఎఫ్ డ్రైవ్ ఏది వచ్చినా కానీ ఇట్స్ ఆటోమేటికల్లీ రిమూవ్, రైట్? సో సేమ్ అలాగే మనం సర్వర్ లో ఏదైనా అటాచ్ చేయగలనే టెంపరరీగా దీని మీద మౌంట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ /mnt ఈజ్ అ టెంపరరీ మౌంట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ లైనెక్స్ హైరార్కీ, లైనెక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ ఇలా ఉంటుందండి. సో దీనికి జాగ్రత్తగా ఈరోజు ఒకసారి చదవండి. నేను ఈ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను వాట్సాప్ లో. సో ఈ ఆర్టికల్ ఒకసారి చూడండి. ఈ ఆర్టికల్ చూస్తే యూ విల్ గెట్ మోర్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఎస్బిన్ డైరెక్టరీ ఏంటి అసలు. ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ, బట్ కానీ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, గో టు ఇంటర్నెట్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ది డైరెక్టరీస్. ఓకే, ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ అని కొట్టండి. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ గెట్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్, డోంట్ గో టు డీప్. అసలు ఈ అంటే ఏంటి, ఐ అంటే ఏంటి, డీప్ గా వెళ్ళకుండా జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఈ బిన్ అంటే ఏంటి, బూట్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్, బిన్ లో ఏముంటది, డెవ్ లో ఏముంటది, వాట్ ఈజ్ వాట్ అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకొని ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్టరీ. మీకు ల్యాబ్ సెటప్ ఆల్రెడీ ఉంది. గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్టరీ అండ్ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్. ls కమాండ్ కొట్టండి, ఏముంది అక్కడ
So just try to explore. Okay, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ వరకు? No, bro. ఓకే, షూర్. దెన్ we will try to wind up today's call. జస్ట్ ఈ రోజు రన్ చేసిన కమాండ్స్ ఏంటంటే సిపి మూ రన్ చేసాం, సిపి రన్ చేసాం. ఓకేనా? ఆ రెండింటికి తేడా ఏంటో ఒకసారి చూడండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ దెన్ మనం ఇంకా ఈరోజు ఏం కమాండ్స్ రన్ చేసామండి? వేరియబుల్ var. అది వార్ అనేది డైరెక్టరీ అండి. ఓకేనా? వార్ అనేది డైరెక్టరీ. ఈ రోజు నేను ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ ఏం చెప్పానంటే సిపి అండ్ ఎంవి. ఓకే, సిపి అండ్ ఎంవి ఆ రెండు కమాండ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి. అండ్ ఆ తర్వాత డైరెక్టరీస్ హైరార్కీ ఏంటో, ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ ఏంటో చూడండి. అండ్ నేను ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పాను, విఐ ఆల్సో కెన్ బి able to create a file, but it is not an empty file. Okay, you should give some data inside. If you want to create any file using vi, you should enter some data. It's not allow you to create an empty file. Okay, అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీ ఈరోజు హోంవర్క్ ఏంటంటే మూకి కాపీకి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ చెప్పాను నేను ఈరోజు. ఓకేనా? మూతో ఏం చేస్తాము అనేది, ఏ టు డి, ఒక లొకేషన్ లోకి, ఒక లొకేషన్ లో రీనేమ్ చేస్తూ ఎలా చేస్తాము, ఆ డిఫరెంట్ గా ప్యాటర్న్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ కాపీ ఆల్సో సేమ్ ఇలా ట్రై చేయండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు విఐ ద్వారా ఒక ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, విఐ ద్వారా ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి విత్ డేటా. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హోంవర్క్ అండి. ఇది చేయాలండి, చేస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? చేయకపోతే ఏం అర్థం కాదు. కంపల్సరీ మీరు చేయాలి. అండ్ కంపల్సరీ ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ థియరిటికల్ గా చదవండి. చదివి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్టరీకి వెళ్ళి అసలు ఏమున్నాయి మీ ల్యాబ్ సెటప్ లో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్టరీకి వెళ్ళి ఏమున్నాయో లోపల ఒకసారి చూడండి. ఓకే, చూడండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Thank you. Yeah, thank you everyone.